One word to describe pickleball in India right now. Talent and growth. 2 words. Biggest strength of Raqtiv. I think good paddles and community. One myth about pickleball you want to break right now. That it's just a casual sport. I think it's very competitive. One person you want to challenge the pickleball match. Yeah. I think Ben Jones. Biggest flags of Raqtiv right now. I think our paddles. Winning a match or hosting a perfect tournament. Hosting a perfect tournament and also winning it. You have to choose one. Then I think I would host a tournament. Biggest fear in one word as a founder. Being a founder is all about being fearless. I think so there is no fear. તો કયો સેલિબ્રિટી છે જે તમે તમારું Raqtiv રેકેટ જોવા માંગો છો? King of cricket, Virat Kohli. ઇન્ડોર કોર્ટ કે આઉટડોર કોર્ટ? પર્સનલી શું પ્રિફર કરો છો? Very tough question. અમારી માટે બે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બટ ઇન્ડોર કોર્ટ. ભાવનગરમાં પિકલબોલ પ્લેયર્સ માટે વન વર્ડ. અંડરરેટેડ. ઇફ નોટ સ્પોર્ટ્સ બિઝનેસ ધેન વોટ? બહુ બધા બિઝનેસ છે બટ આઈ થિંક વિદાઉટ સ્પોર્ટ ઇઝ ઇટ્સ નથિંગ. સો સ્પોર્ટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ લાઈફ એટલે આઈ વિલ સ્ટીક ટુ સ્પોર્ટ બિઝનેસ એની ડે. Hello everyone, welcome to another episode of Atithi. Today we will be talking about India's fastest growing sport, pickleball. અને એની સાથે ડેવલપ થઈ રહી કોમ્યુનિટીની અને ગ્રોથની પાછળ જે લોકો પેશનથી કામ કરી રહ્યા છે એમાં રેક્ટિવનું નામ ડેફિનેટલી આવે છે. ફ્રોમ બિલ્ડિંગ કોમ્યુનિટી ટુ હોસ્ટિંગ સ્પોર્ટ્સ, એ લોકોની જે જર્ની છે એ સુપર ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. સો લેટ્સ નોટ વેસ્ટ અ ટાઈમ એન્ડ સ્ટાર્ટ ધ પોડકાસ્ટ વિથ વન ઓફ ધ ફાઉન્ડર ઓફ રેક્ટિવ, મિસ્ટર Ibrahim Kalva. Hi Ibrahim, how are you? First of all, congratulations for your successful event in Bhavnagar. Thank you so much. Yeah, the first question is about the Raqtiv. What is Raqtiv and tell us the behind story of Raqtiv. Raqtiv actually started as a passion for the sport. Okay. I was from a badminton background and pickleball was growing, so I thought let's try. And out of pure passion, we started Raqtiv, considering that there is a potential growth in India. And India needed a homegrown brand, so we thought let's go with it. Raqtiv start કરતા પહેલા માર્કેટમાં એવો કયો ગેપ જોયો? Raqtiv start કરતા પહેલા, like once I started playing, અમે જોયું કે the paddle market was quite expensive. Okay. And there were good paddles but were coming at a very expensive rate. So we thought, and plus JB paddle brands, they had no community based, like they were not into people. They were just selling products and we didn't want to do that. So Raqtiv thought process was that let's build a community around pickleball paddles and give India good quality paddles to play with. Okay. તો કેટલા વર્ષ થયા છે આ Raqtiv ચાલુ થયું એની? Like we started our research almost one and a half year back, and our first launch of paddle was just before 6 months, where we have launched 2 paddles as of now, Flash and Echo, which is for the beginners and the intermediates. Of course, the pro people can also play with it. And in upcoming 1 month, we are launching our pro series also. Oh, wow. Which is Imperium. Starting a sports brand in India, it's too much difficult, right? એવું કઈ રિયાલિટી ચેક મળ્યું છે? Patience. I think the biggest challenge that we faced is that to build a community, to build trust around a new brand, specifically for a sport which is still growing, which people are not yet aware about. We thought like the way we were stuck is patience. We had to keep lot of patience in our mind and build a community around it. So I think that's it. રિસન્ટલી ઇન્ડિયાના જે માણસો છે એ લોકો છે અવેર છે અબાઉટ ધ ટેનિસનું છે, પણ ટેલ અસ અબાઉટ ધ પિકલબોલ કે એની જર્ની કઈ રીતના આવી અને ઇન્ડિયામાં કઈ રીતના એટલો ક્રેઝ વધ્યો છે? So actually it started in US in around 1960s. Okay. And it was just a family sport. Backyardમાં એ લોકોએ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું just with the idea. And then થોડું it was booming in US, but later on around COVID, where people were more into sports. Okay. And this is a very extreme sport, but it's easier to learn, like on a starting basis. Like once you start badminton, and any માટે જે તમને પ્રિમાઇસ ને બધું જોવો એની કરતાં this is more convenient. So after COVID, India એકદમ રશ આવ્યો પિકલબોલનો. After COVID, I mean to say like 2019 પછી? હા, 2021 પછી I think બહુ વધારે boom આવ્યું. Yes. And Okay. more health conscious થઈ ગયા લોકો. So this was for all age, like kids થી લઈને any age. there are few categories that people play 60 plus also, tournaments માં બી 60 plus. Yes, there are tournaments which are specifically for 60 plus people also. Yes, so એને કારણે everyone is involved. ઓકે, તો એની જ વાત કરીએ તો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ ક્રેઝ. સડનલી
બહુ પહેલાં તો બોક્સ ક્રિકેટ અત્યારના ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલે, પણ આફ્ટર ક્રેઝ ઓફ પિકલબોલ બોક્સ ક્રિકેટ અને પિકલબોલ એ બંનેની જે કોમ્પિટિશન છે ને ઇક્વલ સ્ટેજ ઉપર લાવી દીધું છે. તો સડન ગ્રોથ કઈ રીતે વધે છે, એટલે શું એવું તો છે? આઈ થિંક એવરીવન શુડ ટ્રાય ઇટ આઉટ ફર્સ્ટ. એક વખત આઈ થિંક કોર્ટ પર આવશો, દેન યુ વિલ રિયલાઇઝ દેટ ઇટ્સ મોર દેન અ સ્પોર્ટ. ઓકે, the feeling that you get, and it's something different. બાકી બધા સ્પોર્ટ્સ શીખવામાં you need coaching, you need of course આમાં બી to go to a certain level you will need it, but you can start, any age group can start. That's the core benefit. ઓકે. અત્યારના જ આપણે હમણાં વાત કરતા હતા અબાઉટ કે કોઈ બી ટુર્નામેન્ટ માટે પ્લેયર્સ નીડ ટુ રજિસ્ટર ધેમસેલ્ફ, અને આપણે રેટિંગ્સની બી હમણાં વાત કરતા હતા. તો તમે જે એપનું કીધું, કેન યુ જસ્ટ બ્રીફ મી વન્સ અગેન એન્ડ ટુ અવર ઓડિયન્સ કે કઈ રીતના હોય છે? So there is an international app called Duper. Okay. એમાં like all the tournaments are hosted around Duper, like most of the tournaments થતી હોય છે. And there is one more called PWR. તો એ બે એપ પર જનરલી થતું હોય છે. PWR tournaments officially sanctioned હોય છે from authorities and all, but Duper based tournaments can be organized locally also. અને એમાં ક્લબ્સ ને એ બધું ફોર્મ થતું હોય છે, અને એ લોકો પ્રોપર ચેક કરીને તમારા સ્કોર એમાં ઇનપુટ કરીને એવરી પ્લેયર ગેટ્સ હિઝ ઓન રેટિંગ. ઓકે. On that basis, people are divided into intermediate, pro, advanced. Categories are defined accordingly. Okay, got it. Where India is currently positioned in the world stage of pickleball? India is doing great in form of pickleball. A lot of players from India are getting signed by PPA also, and it does a tour all around the world. Okay. So Emma getting highlighted as an Indian player is one of the biggest achievements. And if I name few players, like one of the players, Arman Bhatia, he is doing is competing with one of the best in the world. એટલે Ben Jones, the world's biggest player, he's the GOAT of pickleball basically. Ben Jones કરીને player છે. And he recently stated that if any upcoming player from the world he thinks is good, એમણે Indian player નું નામ લીધું હતું. That was Arman Bhatia in one of his interviews. Okay. So that's a great thing for us also. પિકલબોલમાં નેશનલ લેવલ ટુર્નામેન્ટ્સ થાય છે? હા, યસ, નેશનલ લેવલ થાય છે. રિસન્ટલી ઇન્ડિયા ઇઝ પરફોર્મિંગ ઇન USA. આપણે અમદાવાદથી જ છે. અમદાવાદમાં દેર આર લોટ ઓફ એકેડમીઝ, અને ત્યાંથી રિસન્ટલી ઇન્ડિયા ગોટ લાઈક ઓલમોસ્ટ 13 ગોલ્ડ ઇન USA. They are currently in USA. I think 15 days પહેલાં આ ટુર્નામેન્ટ થઈ હતી. Okay. અને they were representing India over there. And a lot of young talent also, below 18, below 13 also there were players. Do you think pickleball will be recognized by the Olympics? Yes, I think very soon. આવશે જ તે, that is for sure. And what's the stand for India if you will be seeing in Olympic then? India will do great. Like Indiaમાં it's more than you can imagine. બહુ સારી રીતે ગ્રોથ થાય છે. There are lot of players, lot of academies coming up, અને extraordinary players છે. એટલે I think India is at a very great position. અને નેક્સ્ટ 5 yearsમાં ટોપ પ્લેયર્સમાં ઇન્ડિયન્સના નામ હશે જ તે. ઓલરેડી છે એક બે પ્લેયર્સના, પણ વધશે. While talking the internationally pickleball, so tell me which country is best right now? I think it's founder country USA છે. They have the best players as of now. Okay. But there are other countries also who are doing good. Vietnam છે. Asian countries are doing quite well. India is also being recognized everywhere. Okay. In Asia? Asia, I think Chinese players are coming up nowadays, and Malaysians and Vietnam, they all are coming in as players right now. શું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઘટે છે આપણે ઇન્ડિયામાં to recognize that level of? No, I think ઇન્ડિયામાં બહુ પ્રોપર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે. There are lots of courts opening on daily basis. Like just અમદાવાદનું કાઉન્ટ કરો, there are more than 400 courts, more than 400 courts, and that also is of international standards. એટલે I think infrastructure wise there is no issue, and India is always great with infrastructure, so we have no doubt about that. Recently તમે ભાવનગરમાં ટુર્નામેન્ટ કરી છે. I want to ask that why ભાવનગર? બીજી બધી સિટીઝ હતી જ, બટ why ભાવનગર? ભાવનગરથી પહેલાં તો આપણી ભાવનાઓ જોડેલી છે, અને ભાવનગર માટે જ કંઈક કરવું હતું. એટલે પીપલ શુડ નો કે ભાવનગરમાં બી ટેલેન્ટ છે, ભાવનગરમાં કેપેસિટી છે કરવાની. અને વર્ષોથી આપણા જે રોયલ ફેમિલી છે એમણે સ્પોર્ટ્સને બહુ જ સપોર્ટ આપેલો છે. અને એક્ઝિસ્ટિંગલી બી આપણા યુવરાજ સાહેબ, he is very prominent about sports. He is helping out, and authorities also, all of them are into sports. જેમ કે આપણું બાસ્કેટબોલ ઓલ્સો ઇઝ ડુઈંગ ગ્રેટ ફોર ભાવનગર. બાકી બધી થતી હોય છે, બેડમિન્ટન્સ થતું હોય છે, તો વાય નોટ પિકલબોલ? એન્ડ વી વોન્ટેડ પીપલ ફ્રોમ ઓલ ઓવર ગુજરાત એન્ડ આઉટ ઓફ ગુજરાત ઓલ્સો ટુ કમ એન્ડ સી
that we have the infrastructure, we have that capability of giving. Oh. તો વોટ્સ ધ ફ્યુચર ઓફ રેક્ટિવ? કોઈ હજી કઈ ટુર્નામેન્ટ્સ થવાની છે? Yes, we have lots of things planned up. Ultimately, we are building a community, as I said earlier also. So paddles to છે જ તે, we are doing top notch paddles, જે highest quality ના છે, which will beat any company any day, and like that also from India. Okay. And according with that, we'll be doing tournaments all around Gujarat, starting from Gujarat obviously, and then taking it to pan India level. I have seen your community and they all are doing great, I would say. અને એમાં રેક્ટિવનું નામ તો I have seen there કે હોય જ તે. ટુર્નામેન્ટ પછી હાઉ વોઝ ધ એક્સપિરિયન્સ ઓફ ધ પ્લેયર્સ? પ્લેયર્સ બહારથી પણ આવ્યા છે રમવા માટે, તો એમને ભાવનગરની હોસ્પિટાલિટી કેવી લાગી? You know, one thing, like all the players gave us this feedback that the whole vibe that we created around Nilambag Palace, like અમે જે સ્ટે આપ્યો હતો અને જે હોસ્પિટાલિટી પાર્ટનર અમારા હતા યુવરાજ સાહેબના સપોર્ટથી નીલમબાગ પેલેસમાં, એના કારણે આઈ થિંક ધ ટુર્નામેન્ટ વોઝ મોર એનહાન્સ્ડ. અને એની પહેલાં વી ઓલ્સો ડીડ ધ ઓક્શન at the Bhav Villas Palace. Yeah, it was amazing. I was there. Right? Yeah, so due to that, એક હેરિટેજ ને સ્પોર્ટની વાઇબ મર્જ થઈ. Right. So that was one of the most special thing about the whole event, I would say. Okay. Because everywhere there are tournaments, but there are normal venues, normal things, and this was something different, like a whole combination of heritage of Bhavnagar and pickleball together. So it was not just a tournament, I would say. It was a whole experience that people took with them. So the people took the whole experience with them about the tournament and the heritage of Bhavnagar. So that is a win-win situation for us, I think. And thanks a lot again to Yuvraj Sahib of Bhavnagar. એમનો જે સપોર્ટ હતો in this whole event was extraordinary. Unfortunately, આવી બી નહોતા શક્યા. Otherwise, I think you would be there. In India, which state is good in pickleball, I would say? Yeah, I say Gujarat any day. Gujarat? Yes, there are a lot of players from Gujarat who are doing great. So, then where do you see yourself, your Raqtiv brand, for 5 years? I think before that, I think we'll be one of the leading brands in pickleball. In India, how many brands are there? Can you tell me? There are a lot of brands in India, I think around 8 to 10 which are doing good. Okay. But the performance-based paddles are done by Raqtiv as of now, that I would say. In India? Yeah, because other companies are just competing with local brands. We are not positioning ourselves as a local company. We want to compete with the international brands. Okay. So that's our aim and goal. I want to know that કે જે pickleballના જે pads આવે, right? In table tennis, we know that જેવી વેલ્યુ હોય પેડ્સનું હોય, તો એ પિકલબોલમાં પેડ્સનું કઈ રીતના હોય છે? એટલે there are a lot of technologies going on. એટલે સ્ટાર્ટ થયું હતું વુડન પેડલથી. હિસ્ટ્રી ઓફ પિકલબોલમાં વુડન પેડલ્સ પહેલાં હતા, જસ્ટ પ્યોર વુડ અને જસ્ટ બ્રાન્ડિંગથી. Then there are a few companies who brought in new technology, PP cores આવ્યા, અને recently there is latest technology which is foam core. એટલે ફૂલ ફોમ પેડલ્સ આવે અને ઉપર કાર્બન ફાઇબર સરફેસીસ હોય છે. The surface of the pickleball paddle is pure carbon fiber. As you are aware, carbon fiber અત્યારે recentમાં it's quite trending in cars and alloys. And it's known as one of a very good material. So carbon fiber નો એનું surface હોય છે અને there are full foam paddles which have come up, and obviously being in pickleball we are already at that level that we are building full foam paddles in Raqtiv also. So not just the old technology, we are doing the latest ones also. Yeah, Ibrahim, today is our last question, that what message you will give to our young generations? I think sport is a basic part of our life and everyone should play some kind of sport. Health એટલી જ important છે. We all realize that. And what better way to start than pickleball? I think you should just go to the court, start playing, have an experience. And it's not just about sport. એનાથી we get a lot of socializing also. એટલે લોકો મળશે, સાથે રહેશે, રમશે. And even government is building pickleball courts these days. So I think futureમાં ઘણા બધા options મળશે. And being fit is the ultimate goal. And playing great sport is also. So India ને આગળ વધારો. I think sport રમીને. So that's the... Thank you so much, Ibrahim. આજનો પોડકાસ્ટ આપણે અહીંયા અત્યારના એન્ડ કરીએ છીએ, but best of luck Thank you so much. for your future.